Hi, hello friends. This is Mrs. Surya. మీరు చూస్తున్నారు భవానీ ట్యుటోరియల్స్ అండ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఛానల్. అండ్ ఎస్ ఈ వీడియోలో నేను 2016 ఏప్రిల్ 3న జరిగిన ఆర్ఆర్బి ఎన్టీపీసీ ఎగ్జామ్కి సంబంధించిన ఈ క్వశ్చన్ పేపర్లో నుండి జనరల్ అవేర్నెస్ బిట్స్ అనేవి నేను మీకు చెప్పబోతున్నాను. సో ఫ్రెండ్స్, వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా లాస్ట్ వరకు చూడండి. అండ్ ఈ వీడియోలో మన ఫస్ట్ బిట్, ఫస్ట్ బిట్, ద మేక్ ఇన్ ఇండియా లోగో ఈజ్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ వాట్? దీనికి ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ ఏ, లయన్ మేడ్ ఆఫ్ కాగ్స్. ఫస్ట్ బిట్, ద మేక్ ఇన్ ఇండియా లోగో ఈజ్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ వాట్? దీనికి ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ ఏ, లయన్ మేడ్ ఆఫ్ కాగ్స్. నెక్స్ట్ బిట్, థర్డ్ బిట్, హౌ డూ ఇండియన్స్ సెలబ్రేట్ హోలీ? దీనికి ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ బి, బై థ్రోయింగ్ కలర్డ్ పౌడర్ అండ్ వాటర్ ఆన్ ఈచ్ అదర్. How do Indians celebrate Holi? Answer chesi option B, by throwing colored powder and water on each other. Next bit, fifth bit. In Indian sport, what does HIL stands for? Dinki answer chesi option C, Hockey India League. Fifth bit, in Indian sport, what does HIL stands for? ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ సి, హాకీ ఇండియా లీగ్. నెక్స్ట్ బిట్, 10th బిట్. 10th బిట్. మాల్గుడి డేస్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ద వర్క్ ఆఫ్ విచ్ ఇండియన్ రైటర్? ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ సి, ఆర్కే నారాయణ్. 10th బిట్, మాల్గుడి డేస్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ద వర్క్ ఆఫ్ విచ్ ఇండియన్ రైటర్? ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ సి, ఆర్కే Narayan. Next bit, 16th bit. What does WLAN stands for? దీనికి ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ ఏ, వైర్లెస్ లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్. What does WLAN stands for? ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ ఏ, వైర్లెస్ లోకల్ ఏరియా. నెక్స్ట్ బిట్, 17th bit. What does bicameral legislature mean? దీనికి ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ సి, లెజిస్లేటర్స్ ఆర్ డివైడెడ్ ఇంటూ 2 separate assemblies. 17th bit, what does bicameral legislature mean? ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ సి, లెజిస్లేటర్స్ ఆర్ డివైడెడ్ ఇంటూ 2 separate assemblies. నెక్స్ట్ బిట్, 20th bit. 20th bit, which is the most abundant combustible natural gas? దీనికి ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ బి, మిథేన్. విచ్ ఈస్ ద మోస్ట్ అబ్యూడెంట్ కాంబ్యూస్టబుల్ న్యాచురల్ గ్యాస్? ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ బి, మిథేన్. నెక్స్ట్ బిట్, 23rd బిట్. ద ఫేమస్ క్యామెల్ ట్రేడింగ్ ఈవెంట్ ఈజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ యాన్యువల్ ఫెయిర్? ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ డి, పుష్కర్ మేళా. The famous camel trading event is a part of this annual fair. That is option D, Pushkar Mela. Next bit, 24th bit. What is the rate of change of position of an object with respect to a frame of reference, which is a function of time called? Answer to C, option C, velocity. What is the rate of changing of position of an object with respect to a frame of reference, which is a function of time called? Answer to say option C, velocity. Next bit, గమనించాలండి, స్క్రోల్ చేస్తున్నవన్నీ అర్థమెటిక్స్ అండ్ రీజనింగ్కి సంబంధించిన బిట్స్. సో స్క్రోల్ చేస్తున్నానండి. అండ్ ఎస్, నెక్స్ట్ బిట్ వచ్చేసి 34th బిట్. వాట్ ఆర్ వివిపారా? ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ ఏ, వర్టిబ్రేట్స్ దట్ ఆర్ బోర్న్ అలైవ్. వాట్ ఆర్ వివిపారా? ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ ఏ, vertebrates that are born alive. Next bit, 39th bit. Yes, what is a lime risk? Answer just option B, a form of poetry mostly in 5 lines. 39th bit, what is a lime risk? Answer just option B, a form of poetry mostly in 5 lines. Next bit, 41st bit. Andromeda is a
దీనికి ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ ఏ గెలాక్సీ నైబరింగ్ ద మిల్కీ వే. 41st bit Andromeda is a. ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ ఏ గెలాక్సీ నైబరింగ్ ద మిల్కీ వే. నెక్స్ట్ బిట్ 42nd bit whose quote is in practice of tolerance one's enemy is the best teacher. దీనికి ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ డి ద దలై లామా. whose quote is in practice of tolerance one's enemy is the best teacher. ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ డి ద దలై లామా. నెక్స్ట్ బిట్ 43rd bit వాట్ ఈస్ సిగ్మో. దీనికి ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ ఏ ఎగ్వైన్ స్ప్రింగ్ ఫెస్టివల్. వాట్ ఈస్ సిగ్మో. ఆప్షన్ ఏ ఎగ్వైన్ స్ప్రింగ్ ఫెస్టివల్. నెక్స్ట్ బిట్ 47th bit LIGO laser interferometer observator was recently in news. Why? Answer వచ్చేసి ఆప్షన్ సి డిటెక్షన్ ఆఫ్ గ్రావిటేషనల్ వేవ్స్. LIGO laser interferometer observator was recently in news. Why? Answer వచ్చేసి ఆప్షన్ సి డిటెక్షన్ ఆఫ్ గ్రావిటేషనల్ వేవ్స్. నెక్స్ట్ బిట్ 79th bit in 1999 who was the Prime Minister of Pakistan who was overthrown by a military coup led by General Pervez Musharraf. The answer is option C Nawaz Sharif. In 1999 who was the Prime Minister of Pakistan who was overthrown by a military coup led by General Pervez Musharraf. Answer is option C Nawaz Sharif. Next bit 50th bit what is C6H6. దీనికి ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ సి బెంజిన్. వాట్ ఈస్ C6H6. ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ సి బెంజిన్. నెక్స్ట్ బిట్ 51st bit వాట్ ఈస్ ఒన్యూరాలజీ ద స్టడీ ఆఫ్. ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ బి డ్రీమ్స్. వాట్ ఈస్ ఒన్యూరాలజీ ద స్టడీ ఆఫ్. ఆప్షన్ బి డ్రీమ్స్. నెక్స్ట్ బిట్ 52nd bit which was the host city of the first modern summer Olympic Games held in 1896. Answer వచ్చేసి option A Athens. Which was the host city of the first modern summer Olympic Games held in 1896. Answer వచ్చేసి option A Athens. Next bit 54th bit Carl Sagan was. Option A an American astronomer. Carl Sagan was option A an American astronomer. Next bit 59th bit what is binary electronic sequence calculator. BESK binary electronic sequence calculator created in 1953. దీనికి ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ ఏ ఎలక్ట్రానిక్ కంప్యూటర్. వాట్ ఈస్ BESK binary electronic sequence calculator created in 1953. ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ ఏ ఎలక్ట్రానిక్ కంప్యూటర్. నెక్స్ట్ బిట్ 61st bit what is India's famous comic series started by Anant Pai called. ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ బి అమర్ చిత్ర కథ. 61st bit what is India's famous comic series started by Anant Pai called. ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ బి అమర్ చిత్ర కథ. నెక్స్ట్ బిట్ 69th bit what is an interstellar cloud of dust, hydrogen, helium and other ionized gases called. దీనికి ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ సి నిబులా. What is an interstellar cloud of dust, hydrogen, helium and other ionized gases called. Answer వచ్చేసి ఆప్షన్ సి నిబులా. నెక్స్ట్ బిట్ 17th bit where is the mosque ఆది దిన్ కా ఝోప్రా located. ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ బి అజ్మీర్. వేర్ ఈస్ ద మాస్క్యూ ఆది దిన్ కా ఝోప్రా located. ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ బి అజ్మీర్. 71st bit వాట్ ఈస్ ద అఫీషియల్ లాంగ్వేజ్ ఇన్ భూటాన్. దీనికి ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ సి డజన్ ఖా. వాట్ ఈస్ ద అఫీషియల్ లాంగ్వేజ్ ఇన్ భూటాన్. ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ సి
dozen ka, dozen ka. Next bit, 73rd bit. When did Sikkim become a state of India? The answer is option A, 1975. When did Sikkim become a state of India? Answer is option A, 1975. Next bit, 74th bit. What does PNR stands for? The answer is option B, passenger name record. What does PNR stands for? The answer is option B, passenger name record. Next bit, 77th bit. +91 is the country calling code for which nation? The answer is India. Option C, India. +91 is the country calling code for which nation? The answer is option C, India. Next bit, 78th bit. What plant has the scientific name Solanum tuberosum? The answer is option A, potato. What plant has the scientific name Solanum tuberosum? The answer is option A, potato. Next one, 80th bit. Who is called India's child surgeon? The answer is option A, Akrit Pran Jaswal. Who is called India's child surgeon? The answer is option A, Akrit Pran Jaswal. Next bit, 82nd bit. Name the intergovernmental organization to promote international cooperation. The answer is B, UN. Name the intergovernmental organization to promote international cooperation. The answer is option B, UN. Next bit, 86th bit. What is the opposite of dharma? Answer is option A, adharma. What is the opposite of dharma? Answer is option A, adharma. Next bit, 88th bit. Who has never been a vice president of India? The answer is option B, APJ Abdul Kalam. Who has never been a vice president of India? The answer is option B, APJ Abdul Kalam. Next bit, 95th bit. 95th bit. What was recently discovered hidden under ice in Antarctica? The answer is option C, a massive canoe system and lake. What was recently discovered hidden under ice in Antarctica? The answer is option C, a massive canoe system and lake. 99th bit and last bit. What is the gravitational force exerted on a mass called? The answer is option C, weight. What is the gravitational force exerted on a mass called? The answer is option C, weight. ఇది ఫ్రెండ్స్ నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి. అలానే నా ఛానల్ని ఇప్పటివరకు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోపోయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.